Good morning. Buenos días. It's a blessing to be with you again, Es una bendición estar nuevamente con ustedes. and I want to talk on another topic, something other than catastrophic plate tectonics Y this morning. quiero utilizar esta mañana, quiero darles otro tema que sea diferente a las placas tectónica de placas catastróficas. I want to deal with the issue of radioisotopes and the age of the earth. Ahora vamos a ver el tema de los radioisótopos y la edad de la Tierra. I'm sure it's no secret for you that there is a ferocious assault today against the foundations of the Christian faith and ultimately against the authenticity of Jesus himself. Yo sé que para ustedes no es nada nuevo saber que en la actualidad hay una amenaza feroz en contra de los fundamentos de la fe cristiana y especialmente en contra de la autenticidad de Jesús mismo. At the heart of this assault is the issue of the age of the earth. Y en el corazón de esta amenaza se encuentra el asunto de la edad de la Tierra. For the past 200 years, Satan has been directing a massive campaign to rewrite the physical history of the earth in the minds of the human race. Durante los últimos 200 años, Satanás ha dirigido una campaña masiva para reescribir la historia física de la Tierra en la mente humana. So, what has been Satan's chief strategy? Entonces, in ¿cuál this ha regard? sido la estrategia principal de Satanás? It is the deception of deep time. Es el engaño del tiempo remoto. Specifically, that the earth and the cosmos are truly billions of years old. Específicamente, tanto que la Tierra como el cosmos tiene millones de años. Satan's goal with this deception of deep time is to contradict the historical aspects of God's Word. El objetivo de Satanás con este engaño del tiempo profundo es contradecir el aspecto de la historia que viene en la palabra de Dios. And thereby to destroy its authority in the minds of people. Y entonces así poder destruir su autoridad en la mente de las personas. But do not be misled. Pero no se dejen engañar. Deep time is a direct assault, a devastating assault on the truthfulness of God's Word. El concepto del tiempo remoto es un engaño y es un engaño devastador sobre la veracidad de la palabra de Dios. The claim that the earth is millions or even billions of years old has ruled as dogma in academic circles since the time of Lyell in the early 19th century. La afirmación de que la Tierra tiene millones o incluso hasta miles de millones de años ha surgido en el mundo académico desde la época de Lyell. And it has faced no serious challenge in the last 100 years. Y en los últimos 100 años ha sido todavía un desafío mayor. So, what are some inescapable implications if that deep time idea is true? ¿Cuáles serían algunas de las implicaciones más severas si esta idea del tiempo profundo fuese verdad? If deep time is true, it means there was no perfect original creation. Si esta idea fuese verdad, la del tiempo profundo, significaría que no habría una creación original perfecta. Perfect original creation that included humans. Y entonces esto no incluiría tampoco a los humanos. In addition, the second point is that according to that time scale and the dating of the fossil record, modern humans have existed for more than 150,000 years on Earth. Y entonces, de acuerdo con esa teoría y con los registros fósiles y la datación de registros fósiles, los humanos modernos han existido por más de 150,000 años. And that implies that Genesis 1 through 11, including the genealogies in chapters 5 and 11, absolutely cannot be true. Entonces eso significaría también que la historia del Génesis del 1 al 11, incluyendo las genealogías que se encuentran en los capítulos 5 y en los capítulos 11, no podrían ser verdad. It also means that there was no global flood. También significaría que no hubo un diluvio universal. In addition, deep time implies that the Bible is not reliable on issues pertaining to geology
anthropology, archaeology, cosmology, or history. Adicional a esto, también la teoría del tiempo profundo indicaría que la Biblia no es confiable en los temas que tienen que ver con geología, antropología, arqueología, cosmología o historia. And therefore, Jesus, since he endorsed the Genesis text as real history on many occasions, must have been in error and therefore cannot be deity. Y entonces también podríamos ver que Jesús, como él se apoyó en el texto bíblico de la creación como historia real, quiere decir entonces que él fue un error y que no era una deidad. So it should be obvious that this idea of deep time is a direct satanic assault on the Christian faith. Así que entonces esto es obvio que esta idea del tiempo profundo es un ataque directo a nuestra fe cristiana por parte de Satanás. It's a direct assault on the authenticity and the deity of Es Jesus. un ataque directo a la autenticidad y a la deidad de Jesús. And the widespread acceptance of this uniformitarian, deep time understanding of the history of the world has decimated biblical Christianity in Europe. La amplia aceptación de este concepto del uniformitarianismo en el mundo se ha diseminado tanto. If you go to any of these big cathedrals in Europe on a Sunday, there's only typically only a handful of old people in these churches. Si, por ejemplo, en Europa fuésemos a una de estas catedrales en un domingo cualquiera, encontraríamos un pequeño grupo de personas nada más y la mayoría de ellos de edad avanzada. So these ideas, this satanic assault has been extremely effective in destroying a biblical worldview, biblical outlook in the lives of Christians throughout much of the world, especially in Europe. Así que estas ideas han tenido éxito en destruir ese pensamiento bíblico en todo el mundo y especialmente alrededor en toda Europa. And these ideas are now having a major impact on the Christian faith in the rest of the world, including right here in Latin America. Y estas ideas también han empezado a impactar las otras regiones del mundo e incluso han llegado a nuestra zona de Latinoamérica. Okay, now why has this concept of deep time been such a formidable stronghold and so difficult for believers in Jesus to overthrow? Pero entonces la pregunta surge, ¿por qué es que este concepto del tiempo profundo o tiempo de remoto ha sido una fortaleza tan grande y tan difícil de destruir para aquellos que creen en Jesús? Well, in 2 words, it's radioisotope dating. En 2 palabras sería la datación radioisotópica. The process of radioactive decay was discovered in the last decade of the 19th century. En las últimas décadas del siglo XIX se descubrió el proceso de decadencia radioactiva. Scientists like Marie Curie and Becquerel in France discovered radioactivity. Científicos como Marie Curie y Becquerel en Francia descubrieron la radioactividad Around 1895. como en 1895 más o menos. And by 10 years later, by 1905, it was realized that the decay of uranium to lead could be used to estimate the age of rocks. Y entonces para 10 años después, como para 1905, se descubrió que la descomposición de uranio a plomo entonces podría usarse para estimar la edad de las rocas. And before 1910, a determination of the uranium half-life and the measured amounts of lead in some of the first rocks analyzed, it was soon accepted throughout the academic world with a high degree of confidence that the Earth was more than 1 billion years old. Y entonces 10 años después, aproximadamente para 1915, hubo una determinación temprana de que el periodo de desintegración de
de uranio hacia plomo en ciertas de las principales rocas analizadas, pronto se aceptó en todo el mundo académico con un alto nivel de confianza que la Tierra tenía más de 1,000 millones de años. For secularists in general and atheists in particular, it was a time for jubilation. Para los seculares en general y especialmente para los ateos, esto fue un momento de mucho gozo. For them, the radioisotope data established beyond any serious doubt that the Earth was billions of years old. Para ellos, la datación radioisotópica establecía que sin lugar a duda la Tierra tenía 1,000 millones de años. And also that evolution had to be true, Y también entonces que la evolución tenía que ser verdad. and that the Bible could be nothing more than a myth. Y entonces que la Biblia se convertía simplemente en un mito. So let's try to understand some of these terms. What is a radioisotope? Intentemos entonces entender un poquito estos términos. Primero, ¿qué es un radioisótopo? It corresponds to an atom that is unstable. The nucleus is unstable, and it emits particles and becomes a different element. Es un átomo en el que el núcleo es inestable y entonces emite partículas. And an example, let's see. No. Let's see here. I don't know for some reason the video is not showing. Bueno, había un video que les iba a mostrar, pero no se ve. But this video shows an atom of plutonium En este video, bueno, imagínense entonces un átomo de plutonio that spontaneously emits what is called an alpha particle, que espontáneamente emite lo que se llama una partícula alfa and becomes an atom of uranium-235. y entonces se convierte en un átomo de uranio 239. So we go from an atomic number of 239 Vamos desde un número atómico de 239 for polonium to an atomic number of 235 for uranium, de polonio a 235 de uranio. and there's a particle with 2 protons and 2 neutrons called an alpha particle. Y entonces hay una partícula de 2 protones y de 2 protones y 2 neutrones que se llama la partícula alfa, That's responsible for that decrease by 4 of the atomic number. que es la responsable de esa reducción de 4 del número atómico. Okay. Now, I use the term half-life. So what does the term half-life mean? Utilizamos el término periodo de semidesintegración, que en inglés es half-life. So to illustrate this, suppose we start with 1,000 atoms of an unstable isotope. Supongamos, por ejemplo, que empezamos con 1,000 átomos de isótopos inestables. And suppose that isotope has a half-life of 3 days. Y digamos que ese isótopo tiene un periodo de desintegración de 3 días. Statistically, after 3 days, we would expect to find only 500 atoms of the original isotope. Estadísticamente, después de esos 3 días, se esperaría tener nada más 500 átomos de ese radioisótopo. The other 500 would have transformed to some other element. Y los otros 500 se transformarían en algún otro tipo de elemento. And then after 6 days, we'd expect to find only 250 Y después atoms de 6 días, entonces encontraríamos nada más 250 átomos of the original isotope, de los isótopos originales. and so on. After each 3 days, only half the number of atoms that had existed 3 days earlier are left. Y entonces así cada 3 días iríamos teniendo la mitad de los que teníamos originalmente. And this can be observed in laboratory measurements, laboratory experiments. Y eso se puede observar en experimentos y mediciones de laboratorio. And let me just go back. So
So the way that radioisotope dating works is that you, for a given isotope, if you can estimate how many atoms are present when a rock cooled from magma to a solid. Entonces, la forma como funciona la datación radioisotópica es que si puedes medir cómo es que en una roca se puede enfriar desde el magma hasta un estado sólido. And then measure how many atoms are currently in the rock. Y luego después poder medir entonces cuántos átomos están en la roca. You measure the number of atoms of the parent element, the parent isotope. Y entonces medimos el número de elementos que se encuentra en el isótopo original. And the number of atoms of the daughter isotope. Y el número de elementos que se encuentran en el isótopo después. And if you know the half-life, Y entonces si sabemos el periodo de semidesintegración, then you can estimate or determine the amount of time that has passed from when that rock cooled and crystallized. entonces podríamos determinar o saber el tiempo que ha ocurrido entre el estado original de cristal y el estado sólido. And so this type of method generally applies only to igneous rocks. Igneous rocks. Y ese tipo de método generalmente solo se utiliza para las rocas ígneas. Okay, now because these methods so commonly give ages in the range of millions to billions of years for the rocks of the earth, Ya que estos métodos comúnmente nos dan cantidades de años en millones y miles de millones de años en las rocas de la Tierra, it has been very difficult for Christians to have a good answer and be able to defend the time scale of the Bible. ha sido muy difícil para los cristianos poder defender la escala de tiempo que aparece en la Biblia For the last 100 years. para los últimos 100 años por lo menos. So because radioisotope dating represented such a difficult and unanswered challenge to biblical Y authority, entonces, ya que la datación radioisotópica representa un tremendo desafío sin solución para la autoridad de la Biblia, in 1997 the Institute for Creation Research launched an initiative to identify the fundamental error or errors in radioisotope dating methods. entonces en 1997 el Instituto de Investigación de la Creación lanzó una iniciativa para identificar el error o los errores fundamentales en esta datación radioisotópica. And so they assembled a team of seven scientists with PhDs to work on this issue. Así que entonces se juntó un grupo de 7 científicos con doctorado en ciencias para ver este problema. And these 7 scientists are in the 2 front rows in this photograph. Y los 7 científicos son las personas que están en las primeras filas, de las primeras 2 filas de la fotografía. It included 2 geologists, Que en este grupo se incluyen 2 geólogos, Dr. Andrew Snelling and Dr. Steve Austin. el Dr. Snallen y el Dr. Austin, It included 3 physicists, 3 físicos, Dr. Russ Humphreys, el Dr. Russ Humphreys, Don DeYoung, Dr. Don DeYoung and Dr. Eugene Chafin. y el Dr. Chafin. And it included 1 geophysicist, myself, Y incluyó también este grupo un geofísico, yo mismo, and 1 atmospheric physicist, Larry Vardaman. y un físico atmosférico, Vardamer. Larry Vardaman basically served as our administrator and fundraiser. Básicamente con Vardamer fue el administrador y un procurador de fondos. And he was able to raise more than $1 million to finance our research. Y él pudo conseguir más de $1 millón para poder financiar nuestras investigaciones. And so when we first began, I might mention the 4 people in the back row here first. Let me mention Bueno, voy a también comentarles sobre los otros 4 que están atrás.
The one on the left is Dr. John Morris, El de la izquierda es el Dr. John Morris, who was at that time president of the Institute for Creation Research. que en ese momento era el presidente del Instituto de Investigación de la Creación. He was the son of Dr. Henry Morris, who founded the Institute for Creation Research. Hijo del Dr. Henry Marks, que fue el fundador del Instituto de Investigación de la Creación. The next person is Dr. Ken Cumming, Y luego después tenemos al Dr. King Cumming. and he was the dean of the graduate school. Él era el director de la escuela de posgrado. The next person is Bill Hosch, El siguiente tenemos a Bill Hosch. and he worked under Steve Austin as in the rock lab, and he also is a geologist. Y él es un geólogo que trabajó con Dr. Steve para también ver en el laboratorio de las rocas. And the person on the right on the back row is Dr. Steve Boyd. Y en la fila de atrás, la persona de la derecha es el Dr. Steve Boyd. He is a Hebrew scholar, Hebrew professor, Y él es un profesor de hebreo. and was at the Masters University where Matt McLean is from. Y él estaba en la Masters University donde trabaja Mac McLean. And we added him to the team later in the project Y más avanzado el proyecto, él entró también al equipo to work on the evidence that the first 11 chapters of Genesis are narrative and not poetry. para trabajar en los elementos narrativos y no poéticos de los primeros 11 capítulos del Génesis. So we included his work in our final report. Así que incluimos su trabajo en nuestro reporte final. Okay, so what were some of our major findings? Entonces vamos a ver, ¿cuáles fueron los principales descubrimientos? One finding was that carbon-14 shows that all fossils are no more than thousands of years old. Uno de los descubrimientos es que el carbono 14 muestra que todos los fósiles, no todos son de más de miles de años. And that's a very powerful result. Y ese es un resultado muy poderoso. Our work shows that all coal is only thousands of years old, not tens of or hundreds of millions. Nuestro trabajo muestra que todo el carbón tiene miles de años y no miles de millones y millones de años. Just as one example of our findings of the RATE project. Y este solamente es un ejemplo de los descubrimientos de nuestro proyecto. Now, originally we were not planning to include carbon-14 in our overall investigations. Originalmente nosotros no teníamos planeado incluir el carbono 14 en nuestras investigaciones. But Dr. Paul Geem over here, who's the next speaker, contacted us after we started our project. Pero entonces el Dr. Paul Geem, que va a hablar después de esta charla, nos contactó para poder hablar sobre este proyecto. And sent us a paper that he had written Y nos envió un documento que él había escrito, where he had surveyed the literature, the secular radiocarbon literature, y donde él había empezado a buscar toda la literatura secular sobre el carbón and documented almost 100 examples in the secular literature y entonces él documentó casi hasta 100 ejemplos en la literatura secular that there were high levels of carbon-14 in essentially every fossil that still had carbon. It gave a high level of C14, which implied an age of only thousands of years. y entonces en todos los elementos, en todos los fósiles que tenían carbono había un alto nivel de concentración de carbono 14, lo que implica entonces que son de poca edad. So as we reviewed that data and realized the significance of that, Entonces si revisamos esos datos y nos damos cuenta de su importancia, we decided to include carbon-14 as one of our projects under this overall rate. ahí fue cuando effort. decidimos incluir el carbono 14 como parte de las actividades de nuestros proyectos. And I was chosen to lead that carbon-14 project. Y entonces a mí me escogieron para dirigir este proyecto del carbono 14. And basically, we analyzed 10 cold samples
from the National Repository for Coal at Penn State University. Entonces, lo que hicimos es tomamos 10 muestras de carbón del Repositorio Nacional de Carbón que se encuentra en la Universidad de Pensilvania. And we selected 10 samples from that repository, sent them to what we thought was the best radiocarbon lab in the world. Y entonces tomamos 10 muestras de ese repositorio sabiendo que es el mejor laboratorio del mundo. And the levels of C14 that this lab found in our samples Y entonces los resultados, los niveles del carbono 14 que se encontraron como resultado de la muestra en este laboratorio confirmed levels exactly the levels reported in the secular literature already. confirmaban los mismos niveles que ya se habían reportado en la literatura secular. So our work simply confirmed that these reports in the secular literature were true. We got the same values, essentially the same high levels of C14 in all these coal samples. Así que nuestro trabajo simplemente confirmó que tenemos los mismos niveles, los mismos resultados de concentración de carbono 14. And we chose samples to span much of the geological record, the fossil-bearing geological record. Y mostramos ejemplos que pueden cubrir prácticamente todos los registros geológicos. So our oldest coal samples had the conventional date of around 300 million years. Y nuestra muestra más antigua tenía originalmente la datación de 300 millones de años. And our youngest samples had a secular age of about 30 million years. Y nuestra muestra más joven tenía una edad secular de como unos 30 millones. So what we found is statistically there was no difference in the C14 levels between the samples that were conventionally dated at 300 million years and those that were dated at 30 million years. Entonces lo que encontramos es que estadísticamente no había una diferencia entre las muestras de aquellas muestras de carbono que se databan secularmente como 300 mil millones de años y aquellas que se databan de 30 millones de años. Yeah, and we also dated some around that had a secular age of around 100 million years, and those also gave the same levels. Y también investigamos en muestras que en la edad secular se daban como 100 millones de años. So Paul Geim is going to tell us more about that topic in the next talk. Así que en la siguiente ponencia vamos a escuchar de Paul Geim un poquito más al respecto. I will say another thing that we did was we got some diamonds. We got some diamonds from De Beers, the De Beers company in South Africa that they make available for scientific research. Y también otra cosa es que tomamos diamantes de una empresa de Sudáfrica que generalmente ellos ponen en disponibilidad sus diamantes para poder hacer investigaciones. And we tested those for C14. Y también hicimos las mismas pruebas con esos diamantes para carbono 14. Now, a secular scientist would never even think of doing such a thing. Un científico secular ni siquiera se imaginaría en empezar a hacer esas cosas. And so, as far as I know, no secular scientist had ever checked diamonds for C14. Que yo sepa, ningún científico secular ha hecho esas investigaciones de carbono 14 en diamantes. And yet, what we found levels of C14 in diamonds well above the threshold, well above the detection level of the instruments in the laboratory. Y entonces lo que encontramos fueron niveles de carbono 14 suficientemente por encima de los niveles detectables en el laboratorio. So that was a revolutionary finding, Así que eso definitivamente fue un descubrimiento revolucionario. which basically implies that the physical Earth itself is only thousands of years old. Lo que básicamente implica entonces que la Tierra física en sí solamente tiene un par de miles de años. Okay, so to summarize the results of that C14 effort, our rate team confirmed that C14 is present in cold samples
it has levels far above the detection level of the modern C14 Entonces, methods. básicamente, para resumir los resultados de estas muestras, podemos decir que el equipo RATE confirmó que el carbono 14 está presente en muestras de carbono e incluso analizaron y los resultados dan mucho más altos de los límites de percepción de los métodos modernos para carbono 14. And again, just repeating what I said earlier, the standard radioisotope ages for the portions of the rock record from which the cold samples were taken span a range from tens to hundreds of millions of years. Y entonces, simplemente para repetir lo que ya habíamos comentado anteriormente, es que las edades radioisotópicas normales para las porciones de los registros de las rocas de donde se tomaron nuestras muestras de carbono tienen un rango de entre decenas y cientos de millones de años. And therefore, carbon-14 is now our friend. It's strongly supportive of the biblical time Y scale. entonces por eso ahora el carbono 14 se convirtió en nuestro amigo porque nos apoya en el registro bíblico. However, the really big issue has to do with these radioisotopes that have half-lives not a few thousand years like C14, which has a half-life of 5,700 years. El problema aquí principal realmente es ver estos métodos radioisotópicos de periodos de semidesintegración diferentes a los del carbono 14. We're mainly concerned about these radioisotope methods that have half-lives in the range of billions of years. Lo que realmente nos preocupa es estos métodos de datación radioisotópica que nos muestran periodos de semidesintegración de millones de años. It's these methods, using these other isotopes, that give such vast ages when applied to the Earth's rocks. Son estos métodos con los otros isótopos que son los que nos dan los resultados en periodos de tiempo mucho mayores. So that was even from the very beginning, that issue was the one that the RATE team was primarily focused on. Así que desde el principio, este asunto fue el enfoque principal del equipo RATE. Okay, so what was our approach? Entonces, ¿cómo fue nuestro enfoque? Our approach was to face the reality that most of the Earth's rocks actually contain millions to billions of years worth of nuclear decay products. El enfoque del equipo entonces fue enfrentarse a la realidad de que la mayoría de las rocas terrestres contienen millones o miles de millones de años de productos de decomposición nuclear. And not just a few thousand years worth of decay Y no products. nada más un par de miles de años de descomposición. Now, prior to our work, there were many creationists who were seeking to deny that reality. Antes de nuestro trabajo había Many creationists. había muchos creacionistas que querían negar esta realidad. But we realized that the evidence was extremely strong, that there actually is millions to billions of years worth of nuclear decay products in most of the Earth's igneous rocks. Pero sí nuestros resultados nos muestran que había miles o millones de años de producto nuclear en las rocas. So how do we reconcile that fact with what the Bible says that the earth is only thousands of years old? Entonces, ¿cómo colocamos este hecho con lo que la Biblia dice que la Tierra nada más tiene un par de miles de años? Yes, so our objective, again, just repeating myself, was to try to understand why such high levels of nuclear decay products exist, given that according to the Bible, the history of the world since creation spans only a few thousand years. Entonces, solo para repetir, nuestro objetivo realmente fue intentar entender por qué los niveles tan altos de producto de descomposición nuclear existen si es que la Biblia nos dice que la Tierra tiene solamente un par de miles de años. So let me just mention what the three primary assumptions are that
that these radioisotopes methods rely upon. Entonces vamos a mencionar los 3 puntos principales en los cuales sustentan el método de datación radioisotópica. In order for these methods to work correctly and to give a correct answer, 3 assumptions must hold. Para que este método funcione y nos dé los resultados correctos, ellos tienen 3 supuestos. The first is that the rock sample must have remained a closed system since the rock cooled from a molten state. El primero sería que las muestras de rocas deben continuar siendo un sistema cerrado desde que la roca se enfrió hasta su estado de fundición. So when this rock cooled from a magma, from lava, or magma, it cooled and formed crystals. Entonces, cuando esta roca pasa de un magma de lava y se enfría y se forman cristales, And this assumption is that there's been no loss or gain of either the parent or the daughter elements. y entonces ese supuesto nos dice que no hubo ni pérdida ni ganancia entre el elemento mayor y el elemento resultante Since that rock crystallized. en el momento cuando esa roca se cristalizó. So that's a necessary condition for this method to work correctly. Así que para que este método funcione, esta condición es necesaria. Another assumption is that the initial amounts of the daughter products in the rock sample can be accurately known or accurately estimated. Otro supuesto es que el producto resultante se puede conocer con exactitud cuáles son las cantidades de ese producto. And in many cases, it's a reasonable assumption that the initial amount of daughter product was 0. Y en muchas de las ocasiones, pues se asume obviamente que la cantidad del producto resultante al inicio pues será 0. And a third assumption for these methods to give accurate absolute ages Y para que este método nos pueda dar esas cantidades de tiempo exactos, hay un tercer método o supuesto. is that the nuclear decay rates, the rate at which the isotope goes from the parent element to the daughter element, Es que los índices de desintegración nuclear, eso significa que cuando el elemento pasa de su estado original a su estado de como de padre a hijo, that those rates have remained unchanged, have remained constant throughout Earth history. estas cantidades tienen que permanecer inalterables o constantes en toda la historia. Now the truthfulness or the validity of the first 2 of these assumptions for a given rock can be checked by applying what is known as the isochron method. Para poder verificar la validez o la veracidad de estos primeros 2 supuestos, se utiliza lo que conocemos como el enfoque isocrónico. I'm not going to take time to try to explain that method, but it is effective in determining to a good degree of confidence whether or not those first 2 assumptions are correct. No voy a tomar mucho tiempo explicando esto, pero sí les voy a decir que este método, digamos que tiene mucha efectividad para poder comprobar los primeros 2 supuestos. And that kind of approach is normally used today. Entonces, este enfoque es el que se utiliza normalmente en la actualidad. And so those first two assumptions generally are able to be checked by the lab doing these analyses. Así que estos 2 primeros supuestos generalmente son los que se pueden verificar en el laboratorio haciendo análisis. But what about the third assumption? Pero ¿y qué del tercer supuesto? That nuclear decay rates have remained unchanged through Earth history. De que los índices de desintegración nuclear permanecen inalterados en toda la historia de la Tierra. How can that be tested? ¿Cómo podemos medir eso? Well, God provided us the means for testing that assumption. Dios nos proveyó de los medios para poder probar este supuesto. And that means for testing it is by another physical process
by which that constant decay rate can be evaluated. Y este otro medio por el cual podemos hacerlo es otro proceso físico a través del cual se puede evaluar la permanencia de la descomposición nuclear. That another physical process that can span large amounts of time and by which you can compare the nuclear decay process. Es otro proceso físico que puede abarcar mucho más tiempo para poder comparar este proceso de descomposición nuclear. So was our approach, to find some other process that we could compare with this idea that the nuclear decay rates had been constant. We can test that. Entonces este es otro proceso que lo podemos utilizar para comparar y evaluar el proceso entonces que tenemos de desintegración nuclear, que es de muchos años. Now I'm going to explain in more detail what we did, but taking that approach, it led to a breakthrough discovery. Y voy a explicarles un poquito más a detalle lo que hicimos, pero solo quiero decirles por ahora que utilizar este enfoque nos ayudó porque fue un descubrimiento exitoso. And that discovery was that nuclear decay rates have not been constant. Ese descubrimiento exitoso fue que las tasas de descomposición nuclear no han sido constantes. They have not been constant through the history of the Earth, Y no han sido constantes en la historia de la Tierra. but instead have been dramatically higher during brief episodes in the past. De lo contrario, han sido dramáticamente más altos durante los episodios cortos en el pasado. And so that explains how there could be lots of daughter products in the rocks, Eso nos explica que por qué de tanto producto resultante en las rocas and yet the Earth be only a few thousand years old. y aún así que la Tierra solamente tenga un par de miles de años. So what was that other physical method? Pero entonces, ¿cuál fue ese otro método físico? Well, it involved measuring levels of helium in some small crystals known as zircons. Esto involucraba hacer mediciones de niveles medios de helio en partículas pequeñas de zircón. And what we found is that those measurements showed that 1.5 billion years worth of uranium decay at the rates that we measure the decay occurring today had occurred within the last 6,000 years. Entonces lo que se descubrió que durante los últimos 6,000 años hubo una descomposición de uranio a plomo en esas tasas de descomposición que nosotros ya habíamos hablado y que esa vale 1.5 mil millones de años en el tiempo. To say that maybe a little differently, the amount of lead in these crystals and the amount of uranium implied an age of 1.5 billion years. Para explicarlo de otra manera sería como la cantidad de carbón y la cantidad de helio que se encuentra en estos cristales sería de 1.5 mil millones de años. Yeah. Assuming that the rates had been constant through time. Asumiendo que las tasas de descomposición son constantes todo el tiempo. But using this other physical process, it implied that those crystals were only on the order of 6,000 years old since they crystallized. Pero utilizando este otro proceso físico nos resulta que entonces son solamente de un par de miles de años desde que se cristalizaron. So, what are zircons? ¿Qué es zircón? This is a photo of some of the zircons we analyzed. Esta es una foto de ciertos elementos de zircón que analizamos. They're relatively common in granite, Son relativamente comunes en el granito. and their chemical formula involves it's zirconium silicate. Y su fórmula química es silicato de zirconio. Zirconium silicon ZrSiO4. Okay. Siliconio, circo y oxígeno, que es ZrSiO. Okay. Now, why are there uranium atoms? Well, it turns out that uranium atoms are similar to zirconium atoms. Resulta ser que los átomos de uranio son similares a los átomos de zircón.
have about the same size, Tienen más o menos la misma cantidad and they have the same charge. Typically, these are +4 ions, both uranium and zirconium in the crystal. y tienen la misma carga. Típicamente tienen una carga positiva de 4, tanto de cristal de uranio como de circonio. So uranium atoms find a nice home in zircon. Así que los átomos de urano fácilmente se pueden encontrar en el zircón. So zircons tend to include up to 1% uranium when they crystallize. Así que cuando se cristaliza el zircón, el zircón tiene una tendencia de incluir el 1% de uranio. And in addition, zircons tend strongly to exclude lead, Adicional a eso, el zircón también tiene una tendencia a excluir el plomo, which is one of the uranium decay products. que es uno de los productos de decadencia del uranio. So when these zircons crystallize, they contain none of that daughter product. Así que cuando se cristalizan el zircón, ya no tienen ningún elemento del producto resultante. Another thing is that zircons have a high melting temperature and mechanically are extremely hard. Y otra cosa es que el zircón tiene una temperatura de fundición muy alta y entonces es extremadamente duro. So these turn out to be very useful, if you want to think of them that way, as time capsules of capturing the history of uranium decay in this granitic rock. Así que en esta roca de granito ustedes pueden verlo como si fuera una cápsula del tiempo que nos ayuda a retener las cantidades de tiempo que podemos medir. So the zircons that we studied were from a drill core from a 4-kilometer deep hole in the granitic crustal basement rock of northern New Mexico. Entonces el zircón que nosotros estudiamos se extrajo de perforaciones de 4 kilómetros de profundidad en rocas subterráneas en la corteza de granito que se encuentra al norte de Nuevo México. And the star there shows where this drill core was taken. Y en el mapa se muestra una estrella donde nos dice dónde fue que se hicieron estas perforaciones de rocas. And the zircons that we analyzed were from that granitic drill core. Y el zircón que nosotros analizamos surge de esas rocas subterráneas, de esas perforaciones. Now, just quickly, this shows the process, a 14-step decay chain from uranium-238 to lead-206. Entonces rápido explico, este muestra el proceso, la cadena de descomposición de 14 pasos del urano 238 a el PB206. And 8 of those 14 steps of decay De esos 14 pasos de descomposición, 8 de ellos involve the emission of an alpha particle. incluye la emisión de una partícula alfa. And an alpha particle consists of 2 protons and 2 neutrons. Una partícula alfa incluye 2 protones y 2 neutrones. So when that alpha particle, it comes out very fast, but when it slows down, it eventually captures 2 electrons from its environment to become an atom of helium. Y entonces cuando esta partícula sale muy rápido, en un momento absorbe 2 elementos de 2 electrones para convertirse en una partícula de helio. So the stable decay products of uranium-238 decay Entonces los productos de decadencia de uranio 232 are lead-206, one atom of lead-206, and 8 atoms of helium-4. Estos productos de descomposición resultan en un átomo de PB206 y otro de helio 4. So not only is this daughter product, the stable daughter product of uranium decay, not only is it lead, but there are also, for each atom of uranium, 8 atoms of helium produced. Entonces no nada más el producto de descomposición es estable con el elemento PB, sino también con helio. Okay, so again, uranium decay yields lead and helium. Entonces de nuevo les muestro la descomposición del uranio produce plomo y helio. So you see these
as the decay proceeds, there are 8 atoms of helium produced for each atom of Y lead-206. entonces si ven cuando va avanzando la descomposición son 8 átomos de helio que produce, 8 átomos de plomo que incluyen los 4 átomos de helio. Now, just as helium leaks out of a party balloon, Así como el helio se escapa de los globos de fiesta, in a similar way, it leaks out of a zircon crystal. de la forma similar también se escapa de un cristal de zircón. So it leaks or diffuses through the zircons into the surrounding environment in the rock. Entonces el helio se difunde del zircón hacia el ambiente que lo rodea. However, the zircons we studied still contain large amounts of their helium. Pero aún así, el zircón que nosotros estudiamos contenía todavía una gran cantidad de helio. And this third column in this chart shows the percentages of this helium that was retained from the 1.5 billion years worth of uranium decay to lead. Entonces, de los 1.5 millones de años que tiene la decadencia del uranio, se muestra en la tercera columna se muestran los porcentajes de helio retenidos. Now the numbers in black were reported back in 1982 by a scientist by the name of Robert Gentry. Entonces, los porcentajes en negro son los que nos muestran que se obtuvieron en 1982 por un científico de nombre Robert Gentry. And these numbers in magenta were actually numbers that we determined using this same drill core that Gentry used. Y los otros números en rosa son los números que nosotros determinamos utilizando el mismo proceso que utilizó Robert Gentry. So you see in this chart that very high percentages of all that 1.5 billion years of helium was still present in the rocks near the surface where the temperature was cool. Y entonces vemos que en la zona de la superficie donde la temperatura se había enfriado, vemos que el porcentaje de helio retenido era de todas maneras muy alto en estos periodos de tiempo que se decía que eran 1.5 millones de años. So at the beginning of our project, we knew that such high helium retention levels were not consistent with a 1.5 billion year uranium lead age. Entonces, al principio del proyecto RAID, sabíamos que tales niveles tan altos de retención de helio que no eran congruentes con la edad de 1.5 millones de años del uranio plomo. Now, the reason we knew that wasn't consistent is that helium, because it's a noble gas and therefore doesn't form chemical bonds with any other element. Por la razón por la que sabíamos esto era porque sabemos que el helio es un gas noble, entonces los elementos son distintos. And also because it's a very small atom. Y al igual porque es un átomo muy pequeño. Next to helium, it's the smallest atom that exists. Después del helio es el átomo más pequeño que existe. Because of that, it's able to migrate through most solids. Y es por eso entonces que se puede migrar entre muchos sólidos. I should say all solids. O diríamos todos los sólidos. Relatively easily. Se puede migrar de manera muy fácil. However, without knowing the actual diffusion rate or migration rate of helium in zircon, sin embargo, sin saber la velocidad de difusión actual del helio en el zircón, we could not make a strong case that these rocks were much younger than 1.5 billion years. No pudiéramos tener un caso de investigación fuerte para decir que estos átomos tenían menos de 1.5 mil millones de años. So we therefore undertook a major experimental effort to obtain these critical diffusion measurements. Entonces nos dimos a la tarea de realizar esfuerzos experimentales mayores para poder obtener estas mediciones tan importantes. And so since I worked at Los Alamos where these cores were stored, I was able to get some of the samples. Entonces, como yo trabajaba en Los Álamos, donde teníamos almacenadas estas muestras, pudimos tener acceso a ellas. And we
took the samples to the Institute for Creation Research, their geology laboratory, and crushed them and obtained the heavy minerals, the zircons, from that granitic rock. Y entonces tomamos estas muestras y las llevamos al laboratorio de geología del Instituto de Investigación de Creacionismo y se molieron estas muestras y se obtuvo el zircón para poder analizarlas. And we sent the material that we had crushed, we sent it to a lab in Canada, and they got 1,200 zircons, all approximately the same size. Y entonces mandamos estas muestras a un laboratorio en Canadá y ellos separaron las muestras en 12,000 muestras de zircón del mismo tamaño aproximadamente. And we contracted with the best lab in the world for measuring helium diffusion. Y entonces trabajamos en conjunto con el mejor laboratorio del mundo para hacer las mediciones de velocidad de difusión del helio. Simply under contract. He did not know who we were. We went through a third party. He simply, for a price to bring in some money for the lab, he simply analyzed the samples for us. El proceso fue que nosotros no nos contactamos directamente con ellos. Ellos no sabían que estaban trabajando con nosotros. Utilizamos una tercera persona para contactarlo y ellos simplemente hicieron el trabajo por el precio que se les pagó para analizar las muestras. Okay. So I'm out of time, but I'm going to maybe take a couple of more minutes here. Ya no tengo tiempo, pero voy a robarles un poquito más de minutitos. Before we had those measurements done, we made a prediction for what the diffusion rates ought to be. Antes de haber tomado estas muestras, hacer este experimento, nosotros hicimos una predicción de cuáles pudieran ser los resultados del proceso, de la decadencia. We based on the levels of helium we actually measured in that from different points in that drill core. Basados en los niveles de helio que nosotros habíamos medido en los diferentes puntos de esa excavación, We had the retention levels at different temperatures, so we were able to plot those numbers here, and we had two predictions. One, if the crystallization had only occurred 6,000 years ago. Entonces lo que hicimos es que colocamos para los niveles de retención en diferentes temperaturas y lo que hicimos es que lo colocamos en diferentes partes y cuál entonces era ese nivel en las diferentes etapas de tiempo de los 6,000 años. The diffusion rate should fall along that top curve. Y la tasa de difusión seguiría la línea curva de arriba. Yeah. The measured diffusion rate should be along that curve. On the other hand, if the rocks were 1.5 billion years old, they should fall along this lower curve. Entonces la tasa de difusión mayor sería la superior, la de encima. Pero si también se tomara en cuenta el tiempo de 1.5 mil millones de años, sería la línea inferior. Now this scale for the diffusion rate is a logarithmic scale. La escala de coeficiente de difusión es una escala logarítmica. So the difference in the actual diffusion rates is a factor of 100,000. Entonces la diferencia entre la tasa de difusión actual es un factor de 100,000. And we realized that it should be easy to distinguish which diffusion rate was actually closer to the top curve or the bottom curve. Y entonces nos dimos cuenta que fue fácil descubrir cuál era, si la tasa de difusión era la de la curva superior o de la curva inferior. So what did the lab actually find? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del laboratorio? These blue points are the reported measurements from the laboratory. Los puntitos azul son los resultados que nos reportaron de las mediciones del laboratorio. It was a astonishing result, a startling result. Son resultados increíbles, impactantes. That those measurements fit our prediction, which we had published 3 years earlier. Estas mediciones coincidían con nuestras predicciones que nosotros habíamos publicado ya 3 años antes.
within the measurement limits of their measurements. Y los límites estaban en los mismos límites de las mediciones que ellos habían hecho. So hardly ever in science do you find your prediction in agreement with the actual experiment or actual observation to this degree. Casi nunca sucede en la ciencia que tu predicción sea similar o sea en acuerdo con los resultados que salen de las mediciones científicas. So these indeed are astonishing results. Así que definitivamente esos resultados son resultados extraordinarios. How are they to be interpreted? Pero ¿cómo los interpretamos? All right. So the issue here is, how could most of the 1.5 billion years worth of radiogenic helium still be inside the crystals? Entonces el problema aquí es cómo puede ser que la mayoría de los 1.5 mil millones de años de helio radiogénico aún pueden estar dentro de estos cristales. When the measurements, the laboratory measurements of the helium diffusion rates show that most of that helium ought to have been lost in only a few thousand years. Cuando vemos que las medidas de la velocidad de difusión de helio directas del laboratorio, obtenidas del laboratorio, muestran que la mayoría de ese helio se debió haber perdido en tan solo un par de miles de años. Well, our conclusion is basically the way we look at it and claim that this is the valid way to look at it. Nuestra conclusión, o básicamente la manera que nosotros vemos esto para que pueda ser resultados válidos, Is that we have two clocks based on two physical processes. es que tenemos dos relojes basados en dos procesos físicos. One clock is a diffusion clock Un reloj es el reloj de difusión, based on how rapidly helium migrates through the zircon. que se basa en qué tan rápido el helio migra hacia el zircón. And that clock gives an age since the crystallization time of those zircons of only about 6,000 years. Y el tiempo que nos da este reloj desde que se cristalizaron el zircón son de aproximadamente 6,000 años. The other clock is based on uranium decay, which assumes that the decay has been constant in the history of the Earth. El otro reloj nos muestra la descomposición del uranio, que nos dice que la descomposición fue constante en todo el tiempo. And that, according to that clock, if the nuclear decay is the same as we measure in the laboratory today, Y de acuerdo con este reloj, y si la descomposición es similar a la que nosotros medimos en la actualidad en el laboratorio, these zircons should be 1.5 billion years old. entonces el zircón debería ser de 1.5 mil millones de años. So we have two clocks that disagree by a factor of 250,000. Y tenemos entonces dos relojes que tienen una diferencia de un factor de 250,000 años. What is the explanation for that? Entonces, ¿cuál es la explicación al respecto? Well, our conclusion is that nuclear decay rates must have been much higher during brief intervals in the past. Nuestra conclusión es entonces que la velocidad de descomposición nuclear debió haber sido mucho más alta durante cortos intervalos de tiempo en el pasado. And looking to the Bible, we view that there are only two times in the Earth's past when there could have been this much nuclear decay. Y entonces, si nosotros analizamos la Biblia, podemos ver que solo pudo haber existido dos eventos que se registran en la Biblia en los que pudo haber pasado alguna descomposición nuclear. Otherwise, the radiation would have killed all life on Earth. Porque si no, la radiación hubiera matado toda la vida de la Tierra. And those two intervals are before God created plant life on creation day 3. Y esos intervalos el primero sería antes de que Dios creara las vidas de las plantas en la Tierra, que sería antes del día 3. In other words, when God was forming the physical earth, the rocks of the physical earth, En otras palabras, sería cuando Dios estaba formando las rocas y la tierra física. we conclude that most of the supposedly the measured 4.5 billion years worth of nuclear decay, most of that had to occur when God was fashioning the earth. Entonces, si decimos que hay una
hay una descomposición nuclear que con valor de casi 1.5 mil millones de años, eso se puede obtener todo del proceso de la creación de la Tierra en los primeros días. And then other rate projects showed that there had been a substantial amount of nuclear decay occur during the flood. Y el otro evento, como lo analizamos en el proyecto RATE, es que sucedió en el diluvio. When the water was covering the earth, that provided a radiation shield from radiation from the crustal rocks. It would have protected the ark from that radiation, and also the marine animals from that radiation. Entonces, el agua que surgió del diluvio funcionó como una capa protectora para que los animales, tanto los animales en el arca como el arca en sí y los animales marinos se pudieran haber protegido de esta radiación. So the rate conclusion was that our study of helium retention in zircon showed that 1.5 billion years worth of nuclear decay has occurred within the last 4,000 to 8,000 years. Así que una de las conclusiones del equipo RATE muestra que la retención de helio en el zircón mostró que 1.5 mil millones de años de descomposición nuclear ha ocurrido durante los últimos 4,000 a 8,000 años. And this logically implies that nuclear decay rates have not been constant. Y esto nos muestra de manera lógica que las velocidades de descomposición nuclear no han sido constantes. Instead have been dramatically higher during episodes in the past. Y sí han sido dramáticamente más altas durante ciertos episodios en el pasado. This is a stunning conclusion with major implications. Esta es una conclusión impresionante que tiene implicaciones enormes. So this and other rate projects, which I don't have time to talk about today, point to the same conclusions. Este proyecto, junto con otros proyectos que realizamos con el equipo RATE, que ya no tenemos más tiempo de explicarlos, pero sí nos llegan a la misma conclusión. Again, nuclear decay rates were vastly higher during episodes in the past than they are today. Entonces repetimos, la velocidad de descomposición nuclear fue enormemente más alta durante ciertos episodios en el pasado comparado con lo que son ahora. Radioisotope dates based on the assumption of constant nuclear decay rates are in error by large factors. La datación radioisotópica basada en el supuesto de velocidades constantes de descomposición nuclear entonces está equivocada con los grandes factores. Finally, the Earth is young, thousands, not billions of years Entonces old. finalmente concluimos que la Tierra es joven y no tiene miles de millones de años de vida. So the implication of this work is that the concept of deep time, grounded primarily upon radioisotope dating and constant nuclear decay rates, is false. Entonces, la implicación más importante de este trabajo es que el concepto de tiempo profundo o tiempo remoto, basado principalmente en la datación radioisotópica y las velocidades constantes de descomposición nuclear, nos lleva a decir que es falso. And therefore, those who hold the Bible to be God's Word no longer need to be intimidated by radioisotope dating. Entonces, aquellos que dicen o que sostienen que la Biblia es la palabra de Dios ya no necesitan sentirse intimidados por los métodos de datación radioisotópica. And the millions of years ages they routinely give for the Earth's rocks. Al igual que tampoco se deberían sentir intimidados por la edad que le dan a la Tierra de miles de millones de años. And so I've well exceeded my time. We had other rate projects that point to these same conclusions. Sé que ya me pasé mucho de mi tiempo, pero solo quiero mencionarles los otros proyectos del equipo RATE que llegaban a las mismas conclusiones. And in addition, there are many other indicators that the Earth and cosmos are young. Pero adicionalmente a esto hay también muchos otros indicadores que nos dicen que la Tierra y el cosmos son de poco tiempo. And other speakers at this conference have already talked about some of these, Otros de los ponentes en esta conferencia ya nos han hablado al respecto, especially the soft tissue preservation in fossilized animals. especialmente la conservación de tejido blando en los animales And fosilizados. here are some others. The small number of human mitochondrial DNA mutations. Otro points- ejemplo sería, por ejemplo, la pequeña cantidad de mutaciones del ADN en el mitocondrial humano. That points to the conclusion that the human race is only a few thousand years old, Y eso nos llega a la conclusión de que la raza humana tiene simplemente un par de miles de años not hundreds of thousands. y no miles de millones de años.
the recent and abrupt appearance of human civilization in the archaeological record. Y eso también nos da la aparición reciente y abrupta de la civilización humana en los registros arqueológicos. Another is the small number of supernova remnants. Otro indicador es la pequeña cantidad de restos supernova. Okay, so this, you've seen slides like this: soft tissue preservation, flexible blood vessels containing red blood cells found in well-preserved Tyrannosaurus rex bone. Cuando vemos, por ejemplo, imágenes como esas de la conservación del tejido blando de los fósiles, vemos que se encuentran vasos sanguíneos flexibles que contienen glóbulos rojos bien conservados en los huesos, por ejemplo, del tiranosaurio rex. Okay, so I'm going to move forward here. These are some supernova remnants. Estos son algunos remanentes, son algunos restos del supernova. So only on the order of 6,000 to 10,000 years worth of supernova remnants exist in our galaxy En nuestra galaxia existen solamente restos que llevan como a los aproximadamente 6,000 años. and nearby galaxies. Y en nuestra galaxia y las galaxias próximas. Okay, let's see. So, again, there's a ferocious intellectual assault raging against the foundations of biblical faith. Entonces repetimos que hay una propaganda de un ataque intelectual hacia nuestra fe bíblica como fundamento. And the heart of this assault is the issue of the age of the earth. Y el centro de este ataque es el problema de la edad de la Tierra. And just if you're interested in some documentation of our rate work, there's a paperback book in English. I'm not sure if it's been translated to Spanish. I think it may have been, called Thousands Not Billions. Y si les interesa un poco más de los proyectos que se han utilizado, que se han llevado a cabo por el equipo RAID, hay un libro que está en inglés, no se sabe si está publicado en español, que se llama Miles y no Miles de Millones. And finally, our 800-page book containing details of it's basically a technical report of our 8 research projects. Individual chapters from this book are available free online. Y también el libro que nosotros hemos publicado como el equipo RAID, en el que se publican los 8 diferentes proyectos que tenemos, con todas las descripciones técnicas detalladas de cada uno de los proyectos, y ustedes pueden descargar los capítulos separados individualmente en línea y están gratis. So if some of you are interested in those technical details, Así que si a alguno de ustedes les interesan ya los detalles más técnicos, they're now available online for free. ya están disponibles en capítulos individuales en línea gratis. So thank you. Muchas gracias.